युवापंथी with Sachin in association with Maxons. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि योग तुमका सगळ्यांक इन युअर फेवरेट प्रोग्राम युवापंथी विथ सचिन सीझन 3. आणि थँक्यू व्हेरी मच. फाटले 25 एपिसोड ऑफ सीझन 3 चे खूप बरे गेले आणि ह्या विकाचो हो आसा 26th एपिसोड. आम्ही गेल्ले MES कॉलेज वास्को हांगासर. खूप मजा मस्ती, भरपूर मजा मस्ती आयले, कारण इतले बरे भुरगे आशिल्ले थंयसर. इतले बरे तरेन आमकां वेलकम केले. इवन फॅकल्टी वॉज सो नायस की आमकां खूप बरे तरेन थंयसर रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळो आमकां. सो सुरू करच्या पयलीं एक मॅसेज आसा फ्रॉम दी प्रिंसिपल ऑफ MES कॉलेज, जी आमी क्वेश्चन्स विचारता ते क्वेश्चन कित्याक गरजेचे आसता हाजेर सराचें कितें म्हणणें आसा ते पयलीं आयकुया आमी. This is my firm conviction that students have the ability, they have the potential, but somehow they are unable to channelize this potential, this ability in a proper direction. They should know that just bookish knowledge is not going to help them. They cannot be just an exam oriented. The students and even the teachers need to look beyond the syllabus, beyond the curriculum. The students need to have a general knowledge which is very important today. Today's job market is different from what it was some decades back. Today's job market requires not only the skills but the understanding of the society, understanding of the world and what is happening around them. My experience suggests that students do not regularly read the newspapers, do not read the journals, do not see the news, and therefore their general knowledge is very poor. Therefore my suggestion, my request to the student community is that they should develop a good general knowledge which will come to their help when they are seeking a job. They need to be also today more career oriented. They should develop the ability to think themselves. They should have the ability for critical analysis, critical thinking, and they should be able to analyze the situation and provide the solution. Then only they have a good future. This is my suggestion to the student community. ओके, ही मॅसेज, ह्या मॅसेजी नंतर तुमकां सगळ्यांक कळ्ळां आसतलें की जनरल नॉलेज किंवा सरभोंवतणी कितें घडटा तें आपूण अवेर रावप कित्याक गरजेचें आसा तें. जेन्ना तुजी कॉलेज सोंपतली, तूं कामाक वतलो, इंटरव्यूक वयतलो, तेन्ना हेच क्वेश्चन तुमकां चडशे विचारले वतले. आनी जर तुमकां खबर ना जाल्यार तुमचें कितें जावपाक शकता हें नक्की तुमच्या तकलेन तरी आतां आयलां आसतलें. बट स्टार्टींग विथ दीस वीक युवापंथी एक चली आशिल्ले आनी खूब बरें आन्सर दिले. म्हळ्यार एक आन्सर दिले, ताजे फ्रेंड आशिल्ले, तांणी ताका एक चुकीचे आन्सर सांगले आनी परत एकदां करेक्ट आन्सराचेर कशें आयले ते पळयात आनी एन्जॉय करात. खरेंच खूब आवडटलें तुमकां. चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. This one. I don't know. Manohar Parrikar. Tell me. Lakshmikant Parrikar. Oh no! Manohar Parrikar. ओके, हे चली म्हळ्यार हे चलयेचे आन्सर तुमकां नक्की आवडला आसतले. बट एक सजेस्ट करपाक सोदता, म्हणजे जर हे चली एपिसोड पळयता जाल्यार कितें कर जाणा मुगो, तुजे फ्रेंड आसा ताका पयलीं लायब्ररीन व्हर, लायब्ररीन ताका दाखय न्यूजपेपर म्हणून कितें आसता ते न्यूजपेपर वाचपाक दी आनी सांग की बाबा सद्याच्या ह्या काळान कोण कोण सरकारान आसा आनी सरकार कशें चल्ला ते. बट बाय द वे, क्वेश्चन एंड आन्सर राउंड तुमच्या खातीर सुरू करता. वॉच इट, एन्जॉय इट.
यू आपण ते विथ सचिन सीझन 3 आणि आम्ही असं सध्या MES कॉलेजीन आमच्या बरोबर आणि एक तो फ्रेंड असा माझो जो व्हॉट यू डू I'm currently pursuing my BA with Political Science and Economics. ओके काय क्वेश्चन्स असं माझ्याकडे तुझ्या खातीर ओके सो सिंपल क्वेश्चन्स फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इलेक्शन कमिशनान हालींच कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेअर केला इलेक्शन जावपाचें आसा नेक्स्ट मंथ खंयचे असेंब्ली खातीर लोकसभा. कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेअर जाल्लो आसा इलेक्शन आसा नेक्स्ट मंथ ऑल ओवर इंडिया कसलें इलेक्शन आसा I don't know. No. Prime Ministers. खंयच्या हावसा खातीर इट्स अ प्रायम मिनिस्टर टू हावज इट्स अ लोकसभा इलेक्शन खंयचें इलेक्शन जावपाचें आसा कांग्रेस बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शंस हो रहे हैं. लोकसभा इलेक्शन यू हॉट सो लोकसभा इलेक्शन Loksabha. Which house? And it must be Loksabha. Loksabha. Yeah, Lok Sabha. Lok Sabha. No idea. I don't know. Pass. Lok Sabha. Lok Sabha. Same Lok Sabha. Lok Sabha. MP election. Yeah, but for which house? Parliament. Parliament for which house? Which election? Sir के Lok Sabha. Lok Sabha. The Parliament election. Yeah. See, it's as in it's a parliamentary election, but exactly what I mean, I didn't get your question. Lok Sabha election because Okay, yeah. लोकसभा इलेक्शन खबर ना सांगता खूप येता गो ओ बाय Lok Sabha. Lok Sabha. Lok Sabha. तीन कॉन्स्टिट्युएन्सीन इलेक्शनां जावपाची आसा ऑफ गोवा विच आर दे I don't know. ओके गोवा में 3 कॉन्स्टिट्यूट मतदारसंघ में इलेक्शन होने वाला है विच आर दे No. 3 elections. अरविंद को ब्लैक में सब बोलता हूँ. मुझे भी नहीं मालूम. नहीं पता है. Bipolar for 3 constituencies. Really not aware. सो त्या शिरोडा एंड मांद्रे Oh, my idea na sir. विच आर दे 3 constitutions. No, I have no idea. No, sir, no idea. बायपोल I don't know. I don't know. I know in Mapsa because Sri Francis D'Souza has passed away, and another 2 constituency, I'm not very sure. One is Shiroda, Madkai. Oh no! Mapsa. Shiroda, Patlekar. Mandre. Yeah, from Moscow. Mandre and Mapsa. मांद्रे शिरोडा एंड म्हापसा I don't know. Goa, I'm not sure. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गोवा एट द सेम टाइम बायपोल इलेक्शन जावपाचें आसा फॉर द असेंब्ली गोवा असेंब्ली विच कॉन्स्टिट्युएन्सी Okay, next question. Identify this person. I'll show you one picture and you want to guess who is this person. Okay. Who is it? पळयला ताका केन्ना? पहिला हांवें खंय पळयला? check in Facebook. There was some function in Panjim side. I had attended this. Thane? No problem. He is the TCP and Agriculture Minister of Goa, the Supremo of Goa Forward Party, Vijay Sardesai. Okay, I'll show you one picture. Identify this person, okay? Okay, you
No. No. Nah. Vijay Sardesai. Vijay Sardesai. Vijay. Vijay Sardesai. चलो आइडेंटिफाई दिस पर्सन. Wait. I don't know. God knows. Hey, but Vijay Sardesai. Vijay Sardesai. Sardesai. नाम मालूम नहीं, सरनेम. Cool. Vijay Sardesai. Vijay Sardesai. Vijay Sardesai. Okay, tell me who is this person? No. Never seen it. No. Sorry. Vijay Sardesai. I don't know. No. कहना पहुंच जाएगा. Who is the first Chief Minister of Goa, Daman and Diu? Goa, Daman and Diu. पहिलो Manohar Parrikar. No, I don't have any idea. No idea. फर्स्ट असेंब्ली जी झाली गोयची 1963. Okay, at that time Manohar Parrikar was not there in politics. मेरे को नहीं पता. Dr. Ambedkar. First Chief Minister of Goa, Daman and Diu. Goa, Daman and Diu. First Chief. Chief Minister of female she was right. Saib Bandodkar. Dayanand Bandodkar. Yeah. Dayanand Bandodkar is right. Bahusaheb Bandodkar का नाम होता है. No idea. I came first time in Goa only. Okay. Who's the Chief Minister of I've never been to Haryana and I know this answer. Okay, who is Chief Minister of Goa, Daman and Diu? Yeah, but First Chief Minister of Goa, Daman and Diu. Oh, Daman and Diu. Dayanand Bandodkar. Manohar Parrikar. Next question. Who is the first Chief Minister of Goa, Daman and Diu? Don't know. Bahusaheb Bandodkar. Chief Minister of Goa, Daman and Diu. Dayanand Bandodkar. Dayanand Bandodkar. Dayanand. Goa, Daman and Diu. No, I don't know. Hard question is such a hard. Yeah, first Chief Minister of Goa, Daman and Diu. Who is the first Chief Minister of Goa, Daman and Diu? First Chief Minister. Any guess? Oh, guess kar muko. Yaar, pude aa rahe. Digambar Kama.
Shri Dayanand Manetkar. So right now we have the second winner of MES College. Congratulations, Jude. This is for you from the Maxon Stores, and congratulations. Thank you for answering all the Keep up questions. good work for Prudent Media. I've been watching your channel also. Keep up the good news, the brave journalism and all. Thank you very much. Thank you, Jude. Thank you. Nice to meet you. Thank you. This gift hamper is sponsored by Maxons. National Tree of India. National tree, banyan tree. Banyan tree. Banyan tree. Banyan tree. एक मिनट. Coconut. 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 वो नाम नहीं मालूम उस झाड़ का. Cashew nut. चल गए. वो वाले झाड़. क्या बोला? हाँ हाँ वड़ा का. हाँ. Yes. Banyan tree झाडांचं वडाचे झाड. National Tree of India. Banyan tree. Mango. Yeah, banyan tree. The National Tree of India. National tree, coconut. Coconut. Banyan. India. National Tree of India. National Tree of India. टीव्ही दाखवे ना का? Coconut tree. Coconut tree. Banyan tree is guidance. National Tree of India. Mango. 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 Banyan tree. Banyan tree is the right answer. National Tree of India. Choke. India. Banyan tree. Even I guess a banyan tree. I don't know. काजूचे झाड. मनातली उरलेलं आमच्या गोयच्या सारखे आवडते. Banyan. National Tree of India. Cool. I have a prize for you guys. Okay, so I have the first winner from the MES College. What's the name you said? Arvind Sharma. Congratulations, Arvind, and thank you. This is from Maxon Stores for you, and congratulations once again. Thank you very much for answering most of the questions. This gift hamper is sponsored by Maxons. Name any 4 unit of India. Wait. Andaman and Nicobar. I don't remember. Dadra Nagar Haveli, Daman and Diu, Andaman and Nicobar, Puducherry. 4. I said 4. How many union territories are there in India? 7. So any 4. Lakshadweep. Daman and Diu, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli, New Delhi. New Delhi, sorry. No. Andaman and Nicobar, Lakshadweep, Daman and Diu. 4 union territories in India. Union Territory, Delhi. दोघे जण मागडे एक आन्सर करा. ओके, थँक्यू व्हेरी मच अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमच्या दोघांचे आयत अँड कल्पिता. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. This gift hamper is sponsored by Maxons. युनियन टेरिटरीज कितले आसा? Yes, I know. 9. Okay, there are 7 union territories. I was going to say you didn't give me to Any 4. I don't know. Rao. Daman and Diu, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep Islands, and 4. आणि तुका येता? No. This thing. युनियन टेरिटरीज कितले आहा खबर आसा सगळ्यांक? हाऊ मेनी युनियन टेरिटरीज आर देन? 7. नेम एनी 4.
need to. Daman and और दो बाद में. Any 4 union territories? yeah. New Delhi, Daman and Diu, Pondicherry, and Andaman and Nicobar. And Pondicherry also. Same. Port Blair is also one. Port Blair comes. कितली युनियन टेरिटरीज आसा गो इंडियन? युनियन टेरिटरी 7. Union territories? How many union territories? There were 7. Name any 4. Daman and Diu, Puducherry, Delhi, and Pondicherry, Andaman and Nicobar, and I don't know the rest. ना म्हाका येना म्हाका याद ना. Okay, how many union territories are there in India? 7. 8. 7. Okay, it's 7. Name any 4. Maka Goa and Union Territory. Not Goa, India. In India, Pondicherry, Lakshadweep Island, Daman and Pondicherry, Daman and Diu, Lakshadweep, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, वो नहीं है मेरे को मत सिखा. 3 से. दिल्ली, न्यू दिल्ली, अंदमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप. झाली 4 झाली पुरो न्हू 4 सांगले कडे. President of India. रामनाथ कोविंद. Minister for External Affairs. External Affairs. सुषमा स्वराज. Last question. Okay. Chance आसा दोगांकू परत टाय करपाक. So last question. Who was the first chief minister of Goa after statehood? दयानंद बांदोडकर. I have with me over here तुमचे नाव? इमाम खान. साहिल खोत. Congratulations दोगांकू. And the prize तुमच्या दोगां खातीर from Max and Stores. एकदा ताळयो जावनी तांच्या खातीर because इतले सुंदर तांच्यानी आन्सर केला. Thank you very much. Thank you. This gift hamper is sponsored by Maxons. ओके MES कॉलेजीतले हे सगळे आन्सर्स आणि जे विनर्स आसा ते सगळे तुमच्या मुखार दवरले हांवें. बट रोखडीच होळी येवपाची आसा आनी होळी म्हटल्या उपरांत रंग सगळ्यांक आवडटा. एक प्रँक आमी केल्लो इन सीझन 1 तो प्रँक तुमच्या मुखार घेवन येता कारण होळीचे दीस आसा आनी हो प्रँक म्हाका नक्की तुमच्या मुखार हाडपाचो आशिल्लो. सो प्लीज वॉच दीस प्रँक. तुमकांय खूब आवडटलो आनी होळयेचेर डिपेंड हो प्रँक आसा. और ये हम रेडी है यहाँ पे प्रैंक करने के लिए और दूर से हमारा टारगेट दिखाई दे रहा है, इसी तरफ से आ रहा है एंड यस हम लोग उसके साथ अभी होली का प्रैंक खेलने वाले हैं कुछ ही देर में. और ये टारगेट हमारे नज़दीक आते हुए और हम रेडी होते हुए एंड यस टारगेट हमारे बीचों बीच और ये हम चले. हैप्पी होली, हैप्पी होली. This is prank. My cameraman is watching it there. भैया हैप्पी होली, हैप्पी होली. हम लोग प्रैंक कर रहे थे, हमारा कैमरामैन यहाँ पे. Guys, had you played Holi? Please, 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 little bit. Hello, hello, little bit, little bit, little bit. अशी धावणेचा. You are totally scary. हैप्पी होली, हैप्पी होली. प्लीज ले उधर. हैप्पी होली, हैप्पी होली. फुल है जस्ट हमारा कैमरामैन आपको कैच कर रहा था, ये प्रैंक कर रहे थे हम लोग. हेलो गाइस, हैप्पी होली.
लिटिल सरप्राइज फॉर यू, हैप्पी होली। आता कॅमेरा त्याला बघितलेत घेऊ बघ. हॅपी होली. This is Sachin from Prudent Media. My cameraman is watching you from there. Hey guys, happy Holi! Happy Holi! Happy Holi! Thank you, thank you. Hey guys, happy Holi! Happy Holi! Happy Holi! गाड़ी है ना. Happy Holi! Happy Holi! Girls, happy Holi! Happy Holi! Yeah, sorry. Hey guys, happy Holi! Happy Holi! This is Sachin from Prudent Media. My cameraman is watching you there. Holi! 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 Papa, get it! Papa, pula di. Happy Holi! Thoda. Holi, Baba Rao, jane rao, ille. ओके, हो प्रँक तुमकां नक्की आवडला आसतलो. तुमकां जर कितें म्हाका सजेस्ट करपाक जाय जाल्यार प्लीज आमची जी पेज आसा फेसबूक पेज युवा पंथी विथ सचिन, हाजेर चल लायक कर ती पेज आनी म्हाका तूं जे तुजे सजेशन्स आसता ते म्हाका मेसेज करपाक शकता. एंड थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. फुडल्या विकाक परत एक फावट मेळुया आनी नवे क्वेश्चन्स, नवे प्रँक्स आनी भरपूर मजा मस्ती घेवन. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय, टेक केअर, जय हिंद.